से व्यवस्था कर नहीं अच्छे आप आरंभ करूँ से आसो Prabu Sacitra Prabhu will translate. Bisa dipanggil. Narayan Namaskritya Naran Jayunurakam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayadire Vede Ramayana Saiva Purani Bharata Tatha Adutanti Chamadhyajari Saraswati Mukam Kurti Vacharam Pangurnaghati Jatrupa Tamam Bande Sri Guru Dhantarani Paramanamado Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, first canto, 10th chapter, text 1. Sanaka uvacha Anaka Uvacha Tattva Tva Sorikta Sutta Sridha Sudha Atitaino Ataina Yudhishthiro Yudhishthiro Dharma Bhrutam Varishtaha Anujaihi Sanujaihi Pratyavarudha Bhojanaha Katam Pravritaha Kim Akarasit Tataha Atva Surikta Spruta Adutaino Atva Swarika Spida Tataino Atva Surikta Spruta Adutaino Atva Swarika Spida Tataino Yudhishthiro Dharma Bhutang Varishta Yudhishthira Dharma Pita Varishta Yudhishthiro Dharma Bhutang Varishta Yudhishthira Dharma Pita Varishta Sahanujai Pratyavaruddha Bhojana Sahanujai Pratavyarudha Bhojana Sahanujai Pratyavaruddha Bhojana Sahanujai Pratyavarudha Bhojana Katam Pravruddha Kimakarasi Tata Katam Pravrita Kimakarasi Tata Katam Pravruddha Kimakarasi Tata Katam Pravrita Kimakarasi Tata Atva Surikta Sudha Adutaino Atva Swarika Spida Tataino Yudhishthiro Dharma Bhutang Varishta Yudhishthira Dharma Pita Varishta Sahanujai Pratyavaruddha Bhojana Sahanujai Pratyavarudha Bhojana Katam Pravruddha Kimakari Sattata Katam Pravrita Kimakarasi Tataha Atva Swarika Spida Tatayino Tattva Surikta Sudha Adutaino Yudhishthira Dharma Pritang Varistaha Yudhishthiro Dharma Bhutang Varishta Sahanujai Pratyavarudha Bhojana Sahanujai Pratyavaruddha Bhojana Katam Pravrita Kimakarasi Tataha Katam Pravruddha Kimakarasi Tata Anubhavacha Swarika Spida Tataino
Pravrita Kimakarasitata Sanakawacam Atva Sarikta Spidata Tayana Yudhishthira Dharma Vitam Varista Samujaya Jatyavarada Vayana Katam Pravrita Kimakarasitata Kadang Pravrita Kimakarasitata. Can I read the translation? Saunaka wacaha. Saunaka bertanya. Saunaka bertanya, Hatwa Hatwa setelah membunuh. setelah membunuh Swarikta Swarikta pewarisah. pewaris sah, Spridaha ya, berkeinginan untuk merampas. Atatayinaha penyerang. penyerang, Yudhishthiraha Raja Yudhishthira. Raja Yudhishthira, Dharma Britam mereka yang mengikuti prinsip-prinsip Dharma secara tegas. mereka mengikuti prinsip Dharma secara tegas. Waristaha paling agung. Saha Anujaihi bersama adik-adiknya. Bersama adiknya Pratyawarudha dibatasi. Bojanaha menerima berbagai kebutuhan. menerima berbagai kebutuhan. Katam Katam bagaimana. Pravritaha sibuk. sibuk. Kim Kim apa. Akarasit Akarasi dilaksanakan. Tataha setelah itu. setelah itu. Saunaka Muni bertanya, setelah berhasil membunuh musuh-musuh yang hendak merampas warisan yang merupakan haknya yang sah, bagaimanakah Maharaja Yudhishthira yang paling agung di kalangan orang saleh itu memerintah rakyat dengan bantuan saudara-saudaranya? Pastilah ia tidak dapat menikmati kerajaannya secara penuh tanpa beban perasaan. Penjelasan dari Srila Prabhupada Ki. Maharaja Yudhishthira adalah pribadi yang paling agung di kalangan orang-orang saleh. Jadi sebenarnya ia sama sekali tidak berinisiatif untuk memerangi saudara-saudara sepupunya hanya demi sebuah kerajaan. Perang yang ia gagas untuk merebut kerajaan itu semata-mata untuk penegakan kebenaran. Karena dialah pewaris yang sah kerajaan Hastinapura. Sedangkan pihak saudara-saudara sepupunya yang telah melakukan perampasan hak seseorang untuk kesenangan mereka sendiri. Karena itu, ia berperan untuk tujuan yang benar di bawah tuntunan Sri Krishna. Tetapi mengingat akan terbunuhnya semua kerabat dan para sepupunya sendiri di medan perang itu, membuat ia tidak dapat menikmati kemenangan tersebut. Jadi ia memerintah kerajaan hanya sebagai kewajiban, dibantu adik-adiknya. Pertanyaan ini penting bagi Resi Saunaka yang ingin tahu tentang sikap Raja Yudhishthira ketika peluang untuk menikmati sebuah kerajaan secara leluasa ada di tangannya. Om Gajnanatimirandasya Jnananjansalakaya Chakshurunmritam Jena Tasmai Sri Vargana. Hi Krishna, dear devotees.
Krishna, Prabhupada. and Mataji's. Hare Krishna. First of all, I thank you for giving me a chance to speak Srimad Bhagavatam. Pertama-tama saya berterima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara tentang Krishna Kata. So, it is good fortune that you have been listening to Srimad Bhagavatam regularly. Ini adalah suatu keberuntungan karena kita telah mendengarkan Srimad Bhagavatam secara teratur. Because it is said that in Padma Purana it is stated that while Sukadeva Goswami was narrating Srimad Bhagavatam to Parikshit Maharaj, at that time even the demigods came to hear. Karena dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam ketika Sukadeva Goswami menceritakan tentang Bhagavatam kepada para Parikshit Maharaj, para dewa pun ikut hadir di sana. I think Srimad Gaura Goswami Maharaj, Srimad Bhakti Siddhanta Goswami Guru Maharaj, and Chaitanya Chandra Maharaj, they have all given classes here. Ya, saya berpikir bahwa Sri Srimad Gaurgovinda Swami Maharaj, Sripad Maharaj, dan Sripad Chaitanya Chandra Maharaj telah memberikan kelas di sini. Besides other Maharajas. Ya, selain juga ada Maharaj lain yang juga datang ke sini. So, I mean to say that while Srimad Gaura Goswami Maharaj was giving classes in Bhubaneswar, and on the Prabhu, myself, and so many devotees, they were listening to his lecture. And Srimad Gaura Goswami Maharaj used to take Mangalacharan for nearly almost half an hour. Ya, saya ingat ketika di Bhubaneswar, ketika Sri Srimad Gaurgovinda Swami Maharaj memberikan ceramah terkait dengan Srimad Bhagavatam. Di sana juga ada Prabhupada Kishore di sana. Sri Srimad Gaurgovinda Swami Maharaj ketika itu menyampaikan Mangalacarana kurang lebih sekitar 1,5 jam. So you may be knowing these Mangalacharan songs. Ya, mungkin kita semua tahu bagaimana Mangalacarana, lagu Mangalacarana itu. So anyway, Maharaj used to give more than 2.5 hours Bhagavatam lecture. Ketika itu Sri Gaurgovinda Swami Maharaj memberikan Srimad Bhagavatam sekitar 2 sampai 2,5 jam. So I again thanks the management for giving me a chance to speak Srimad Bhagavatam. Kembali lagi saya berterima kasih pada manajemen yang telah mengizinkan saya untuk memberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang Srimad Bhagavatam. So I expect that Srimad Bhagavatam has already been completed in a year, in this, up to 12th canto. Yes. Saya berpikir bahwa Srimad Bhagavatam sudah disampaikan lengkap di sini sampai skanda ke-12. I don't think so. I don't know. Anyway, because it is starting from first canto, that's why I presume like that. No, still third canto. Yeah. So anyway, it is stated in Padma Purana that this Srimad Bhagavatam is like the spiritual body of the Lord. Jadi dijelaskan di sini Srimad Bhagavatam itu merupakan adalah badan spiritual dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa. First canto and second canto, there is 2 feet, lotus feet. First canto and second. Skanda pertama dan skanda kedua itu diibaratkan sebagai kaki Padma Tuhan Yang Maha Esa. Third canto and fourth cantos are his thighs, transcendental thighs. Skanda ketiga dan skanda keempat itu diibaratkan sebagai Thighs. pahanya atau lutut dia. Ya, mohon maaf. And the fifth canto is his lotus navel. Jadi skanda kelima adalah pusar beliau. Sixth canto is his lotus chest, I mean spiritual chest. Skanda ke-6 adalah bagian dada beliau. Seventh canto and eighth canto, there is 2 lotus arms. Skanda ke-7 dan skanda ke-8 adalah tangan Padma beliau. Ninth canto is his transcendental neck. Skanda ke-9 adalah leher beliau. And 10th canto is lotus face.
Dan skanda ke-10 adalah wajah Padma beliau. 11th canto, which is spiritual head, Skanda ke-11 adalah kepala beliau. and 12th canto, which is a helmet in the head. 12th canto is the helmet on the Skanda ke-12 adalah mahkota beliau. yeah. So while listening to Srimad Bhagavatam or speaking Srimad Bhagavatam, exactly we are associating with the Lord, Radha Raseswari. Ya, ketika kita mendengarkan tentang Srimad Bhagavatam itu artinya kita sedang bergaul dengan Sri Sri Radhaseswara sendiri. So far you have heard up to 9th chapter, first canto 9th chapter. And also Maharaj was telling about this Bhismadev Stuti also, he is telling. Pada skanda ke-1 bab 9, Maharaj telah menyampaikan tentang Bhisma Stuti. Yeah. So Bhismadev is a Mahajana, is a one among the Dadas Mahajanas, Bhismadev. Bhismadev adalah salah satu dari Mahajana. And also you have heard the Queen Kunti's Stuti also, prayers, Queen Kunti's. Di sana juga ada doa-doa dari Ibu Kunti yang dikenal sebagai Kunti Stuti. So far what happened that almost Mahabharata was over, and Pandavas were victorious and Kauravas were killed. So Pandavas were meant to rule over the entire Bhumandala. Ketika perang Mahabharata ini selesai dan Pandawa sudah mendapatkan kemenangan dan mengalahkan Kaurawa, kemudian Pandawa itu Bhumandala. Yeah, Pandavas are the emperor of the entire world. Ya, ketika itu Pandawa menjadi satu-satunya pemimpin dari seluruh dunia ini. Yeah. Actually, Pandu Maharaj did this awesome, Rajasya Yajna, so that he is the emperor of the entire world. Ketika itu Maharaja Pandu itu mengadakan Raja Surya yang menyatakan bahwa dirinya adalah pemimpin dari seluruh dunia. Actually, whatever we think the present world, that is not the actual world. Sebenarnya apa yang dikatakan seluruh dunia itu bukan arti yang sesungguhnya. It is described in 5th canto that there are so many Bhumandala is so much beyond this present world. Ya, dijelaskan di skanda ke-5 sebenarnya ada banyak sekali Bhumandala. Just I give one little summary of this Bhumandala. Ada sebuah ringkasan tentang Bhumandala ini. You see, at the time of Priyavrata Maharaj, while he was ruling the world, at the time there was only one son. Now is also one son is there. Sorry, can you... Son. So ya, ada satu matahari menjelaskan di situ. But he created a second son. This Priyavrata Maharaj. Ya. Who is Second son. Maharaj Priyavrata. Tapi Priyavrata Maharaj itu menciptakan matahari yang kedua. So there was no night during his reign, Priyavrata's reign. There is no night. Ketika itu tidak ada malam ya, untuk Maharaja Priyavrata. Because he created a chariot, just like Suryadev chariot, he created his chariot, and while there was no sun, he was going there. Ya, kereta dari Dewa Surya itu dan juga kereta dari Priyavrata Maharaj itu sorry, can you repeat? Yeah. There was no night. Tidak ada malam hari. Because always there is sun. Ya, karena selalu ada matahari di sana. Yeah.
Because one son is absent, means second son is Priyavrata Maharaj is the second son. He was present. Ya, matahari yang pertama dari Dewa Surya dan matahari kedua dari Priyavrata Maharaj. So, by the friction of his wheel of the chariot, 7 islands were created. Dari roda kereta tersebut terciptalah 7 pulau And also 7 oceans were also created. dan juga tercipta 7 samudra. Just like milk ocean, sugarcane ocean, sweet water ocean, and like the liquor ocean. So many 7 oceans were there. Now we are having only salt ocean, but there are another 6 oceans also. Ya, di sana sebenarnya ada berbagai macam samudra ya, ada yang samudra ada garamnya, kemudian ada susunya. Tapi yang kita tahu sekarang ini samudra yang ada garam seperti itu. So we are residing in this island that is called Jambudvipa. Jambudvipa. Pulau yang kita tahu ini kita kenal sebagai Jambudvipa. You might have heard this word Jambudvipa. You might have heard this word Jambudvipa. Ya. Dunia ini dikenal dengan Jambudvipa. So there are this Jambudvipa. There are 9 verses in Jambudvipa. There are 9 verses. Ada 9 Versa means these countries like that. ada 9 negara ya di Jambudvipa ini. So the southernmost Versa is Bharat Versa. Yang pertama adalah Bharatavarsa. We are residing in this Bharat Versa. Actually, Bharat Versa has 9 divisions. We are residing in one division of this Bharat Versa. Ada 9 divisi dalam Bharatavarsa ini. So this 1/9 division of this Bharat Versa is the current word. This Asia, Europe, America, etc. Salah satu dari divisi Bharatavarsa ini adalah dunia ini sekarang. Yeah, so there we can understand in this way. There are other verses are also there, other islands are there, and we have no access to those places. Ya sebenarnya ada banyak pulau di sana, cuman kita tidak bisa mengakses atau bisa pergi ke sana. You have heard this here in this chapter to be stated that Saptadipa Pati Mahi. This Yudhishthira Maharaj was the emperor of all these 7 islands. Ya, Yudhishthira Maharaj ini menjadi raja di 9 pulau, 9 benua ini. Yeah. So these Pandavas, the Pandu conquered all the regions, and he the emperor of the entire world. Ya, ketika itu Maharaja Pandu mengalahkan semua raja-raja di dunia itu, dan akhirnya beliau menjadi satu-satunya raja yang memimpin seluruh dunia. But when Pandu went to forest for Banprastha, something like that, at that time the caretaker government was Dhritarashtra, caretaker government. Ketika itu Maharaja Pandu pergi ke hutan dan what happened? Pandu has gone for forest. Yes. At that time, the king was Dhritarashtra. He is a caretaker king, not exact king. Dhritarashtra Maharaj. Dhritarashtra Maharaj kemudian Caretaker. He was not the real king. Caretaker. He was taking care of this kingdom. Oh. In the absence of Pandu Maharaj. Oh ya, oke. Ketika Pandu Maharaj pergi ke hutan, kemudian Dhritarashtra Maharaj itu menjadi raja yang mengendalikan sementara di kerajaan itu. So in the meanwhile, Pandu died. In the meanwhile, ketika itu Maharaja Pandu meninggal, and his sons became adult. dan anak-anaknya sudah tumbuh dewasa seperti itu.
But Dhritarashtra Maharaj was not giving reign to Yudhishthira Maharaj, kingdom to Yudhishthira Maharaj. The kingdom belonged to Yudhishthira Maharaj because his father conquered all the countries. But Dhritarashtra didn't give that kingdom to Yudhishthira Maharaj. Ya. Dhritarashtra Maharaj ini tidak memberikan kerajaan ini kepada Yudhishthira pada saat itu. So there are so much fight for that. Ya. Yeah. So what happened that anyway I don't have to go to all these things. There is a long story there. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang cerita tersebut It is described in Mahabharata. karena sudah dijelaskan di dalam Mahabharata. And you must have heard something about this. Ya, dan kita sudah pasti tahu cerita tentang itu. Anyway, you must have heard that how Kauravas tried to kill Pandavas by putting them in the house of Lakshagruha. Put the Pandavas. They wanted to kill the Pandavas by putting fire to that house, Laksha house of Laksh. Oh ya. Yeah. Who want to kill? Kauravas. Kaurawa. Okay. Yeah. Ketika itu Kaurawa ingin membunuh Pandawa dengan ingin membakar istana dari Pandawa saat itu. Yeah. But somehow or other, by the interference of Vidura, they were saved. The Pandavas were saved. Otherwise, they would have been killed in that fire. Tetapi atas petunjuk dari Widura, akhirnya para Pandawa bisa selamat dari istana Karna. Yeah. So, while they were moving incognito, at that time, the Pandavas married this Draupadi. Ketika Pandawa bisa selamat dari istana Karna tersebut, kemudian Pandawa pergi diam-diam, tidak diketahui oleh siapapun dan akhirnya bisa menikahi Draupadi. After marrying Draupadi, they came to again in this Hastinapur. Ketika sudah menikahi Draupadi, akhirnya Pandawa kembali lagi ke Hastinapura. So when Dhritarashtra saw that Pandavas are not only alive, but they have married to this daughter of this Drupada king, so he was afraid. This Dhritarashtra Maharaj was afraid. Ya, ketika itu Dhritarashtra Maharaj itu benar-benar terkejut ketika Pandawa kembali ke Hastinapura dan mengajak Draupadi ya, yang sudah. So Dhritarashtra Maharaj gave a little portion of his kingdom, that is called Khandaprastha. Ketika itu Dhritarashtra Maharaj memberikan porsi yang kecil, yaitu disebut dengan Khandaprastha. But by the God mercy of the grace of the Lord, this Khandaprastha became Indraprastha. Tetapi atas karunia dari Tuhan Maha Esa, Khandaprastha ini berubah menjadi Indraprastha. So it even excelled the kingdom of heaven. This Indraprastha. Indra means king of heaven, and the heaven kingdom, this Yudhishthira Maharaj's kingdom was excelled this kingdom of Indra. That's why called Indraprastha. Ya, Indraprastha itu artinya kerajaan dari Dewa Indra. Jadi, Yeah, this is Indraprastha. So much it is stated here that so prosperous kingdom Yudhishthira Maharaj having. Prosperous kingdom. What is the meaning? Kingdom. Prosperous. Very wealthy. Okay. Kingdom. Yeah. Itu kerajaan yang benar-benar mewah ya, kerajaan Yeah. Indraprastha. So then Kauravas again wanted to take away that their land. Ya, ketika itu Kaurawa ingin lagi merebut Indraprastha tersebut dari Pandawa. Yeah. So here it is stated that Sorikta Sprudha Atatayana. He was having such a prosperous state, prosperous country, that these Kauravas
declared here as Atatai, Dacoits, so to say. Atatai, the Dacoits. Ya. Ketika itu Korawa ingin merebut ya indera prasta yang saat itu dimiliki oleh para Pandawa. Soritas Buddha, it means they are such a kingdom, it is the wealth of that Yudhishthira Maharaj even is more than the wealth of heavenly heaven. The wealth of Yudhishthira Maharaj Yes. was more than the wealth of heaven. Oke. Ya, kekayaan dari Yudhishthira Maharaj dijelaskan pada saat itu lebih banyak dari kekayaan yang ada di surga. Here it is stated, Swarikta Sprudha. Swarikta Sprudha, that such a wealthy kingdom, then they developed greed, these Kauravas developed greed and wanted to kill Pandavas again. Ya, dijelaskan bahwa karena kekayaan tersebut akhirnya para Kaurawa lagi mengembangkan sifat rakusnya dan ingin merebut kembali dan ingin membunuh So Pandawa. here they stated they are Atatai, Atatai, Dijelaskan di situ Atataima. Yeah. Atatai means aggressor. Atatai. They wanted to kill Pandavas again. Ya, dijelaskan bahwa Kaurawa ingin membunuh lagi para Pandawa. Atatai, So then somehow or other, by the grace of the Lord, and the Kauravas were killed. In the Mahabharata Yuddha, Kauravas were killed. In Mahabharata war, the Kauravas were killed. Kauravas. ya, Kaurawa Duryodhana and others. Kaurawa, can you repeat it? Sorry. Duryodhana and others were killed Oh ya. in the Mahabharata. Ya, ketika ikut di cerita Mahabharata dijelaskan bahwa para Kaurawa akhirnya terbunuh. Ya. So, Dharma Bhutang Varishtha Raja Yudhishthira. Yudhishthira Maharaj was chief, the most religious Dharma Bhutang, religious person, this is Yudhishthira Maharaj. Dijelaskan bahwa Yudhishthira Maharaj itu sangat religius. Yeah. Yudhishthira Maharaj, one of Yudhishthira Maharaj's name was called Ajat Satru. Yudhishthira Maharaj. Salah satu nama dari Yudhishthira Maharaj adalah Yudhishthira Maharaj is also called as Ajat Satru. Ajat Satru. Yeah. Ajat Satru means his enemy is not has not taken back. Ajat Satru. Musuhnya tidak lahir lagi artinya. Yeah. Ajat Satru. Actually, this is the qualification or qualities of a devotee. Ini adalah salah satu dari kualitas penyembah. Yeah. They stated in Srimad Bhagavatam 3rd canto, 25th chapter by Lord Kapila, that this is the characteristics or good qualities of a devotee. Dijelaskan di Srimad Bhagavatam di skanda 3 bab ke-25. Ini adalah salah satu kualitas dari seorang penyembah. And it is stated, Titikshava karunikah suhudam sarvadehina ajar satrava santa sadhava sadhubhusana. This is in Srimad Bhagavatam 3rd and 25th chapter. That what are the qualities of a devotee? Dijelaskan di sana apa kualitas dari seorang penyembah. He is first of all is Titikshava. Yang Titikshava pertama means Daksawa. they can tolerate everything. Dia dapat mentoleransi apapun itu. And not only Titikshava but also Karunika. Tetapi juga ada karunika di sana. Even if someone wants to do offense against him, still then he not only tolerates but also he wants to do good to that, do good to him. Ketika ada seseorang yang ingin menyerang penyembah tersebut, tapi penyembah tersebut ingin melakukan sesuatu yang baik terhadap orang tersebut. And Suhuda Sarvadehina, he is the most intimate friend of all the living entities. Suhudam Sarvadehina. Ya, dan juga dijelaskan ia adalah juga kawan baik
bagi setiap orang. And Ajata Satrava, that means their enemy has not taken back. Ajata Satrava. Dan menjelaskan juga Ajatasatru musuhnya tidak akan lahir seperti itu. Ajata Satrava. Santa, he is peaceful. Devotee Dia is juga peaceful. dikenal dengan salah satu sifat penyembah adalah damai. These are the qualities of a sadhu or devotee. Ini adalah kualitas-kualitas dari sadhu. Sadhava sadhu bhusana. These are the qualities of a sadhu. Ini adalah kualitas-kualitas dari seorang Yeah. sadhu. And in fact, it is stated by Lord Kapila that this is not the all. This is not all about the devotee. This is only secondary qualities of a devotee. Main quality is something different. Ya, ini adalah dijelaskan sifat yang kedua dari seorang penyembah. Jadi ada sebenarnya sifat-sifat utama. So here, this Yudhishthira Maharaj was the emperor of the entire world. Jadi dijelaskan di sini Yudhistira adalah satu-satunya raja di seluruh dunia ini. So in other words, we can call it as Rama Rajya. I mean Krishna Rajya. Krishna Rajya. Krishna raja. Ya. Kingdom of Krishna. Ya, kerajaan dari Krishna. Yeah, just like Rama Rajya, you know, kingdom of Lord Ram. Similarly, Krishna Rajya. Ya, sama dengan halnya Rama Raja itu adalah kerajaan dari Sri Ram. Yeah. So the people were so happy in his kingdom. Ya, orang-orang pada saat itu sangat berbahagia sekali di kerajaan tersebut. So we may be thinking that the people during the reign of Yudhishthira Maharaj or during the reign of Lord Ramchandra, they are very fortunate. We are unfortunate. Ya, ketika kepemimpinan dari Yudhishthira Maharaj dan juga Tuhan Sri Ramachandra dan orang-orang yang ada di zaman itu sangat beruntung sekali. Actually, Srila Prabhupada Maharaj says the same Ram and same Krishna are present in this stage of Kali in the form of their name. Ya, dijelaskan dalam Kali Yuga ini Sri Krishna dan Sri Ram itu juga hadir di dalam Kali Yuga ini dengan bentuk nama suci. So if you chant the name of the Lord, you can also be happy. Ya, jika kita mengucapkan nama suci, kita bisa berbahagia. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. By chanting the name of the Lord, we can also be in Rama Rajya or kingdom of Krishna, Krishna Rajya. Ya, ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan, maka pada saat itu kita berada di dalam kerajaan Tuhan. So, Yudhishthira Maharaj, there is a verse in first canto, this chapter, 10th chapter, it will be coming, this verse. Ya, ada salah satu sloka yang akan dijelaskan berikutnya tentang Yudhishthira. How the people were happy in the kingdom of Yudhishthira Maharaj, that is stated in one verse in this chapter, 10th chapter. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana orang-orang yang ada di dalam kerajaan Yudhishthira Maharaj itu begitu berbahagia. Kamam bavarsa parjanya sarva kama dudhamai sisosma brajan gava payasodi sutirmudha. This is the economic condition of the people during the reign of Yudhishthira Maharaj. Dijelaskan pada sloka tersebut adalah kondisi bagaimana orang-orang pada yang berada di dalam kerajaan Yudhishthira Maharaj. Kamam bavarsa parjanya. There was sufficient rain during the time of Yudhishthira Maharaj. Ada sufficient Parjanya, rain, water, Oh. rain water. ada hujan yang cukup di dalam masa pemerintahan dari Yudhishthira Maharaj. And Sarvakama Dudamai, this earth was producing every need of the people. Sorry. Earth was producing whatever people desire or need, everything was supplied by earth. Ya, dan juga ibu bumi Yeah. mensuplai begitu banyak kebutuhan yang memang diperlukan pada saat itu ya untuk orang-orang. And Sitisusma Pradhan Gava, during the reign of Yudhishthira Maharaj,
the cows were very happy. Ya, ketika masa pemerintahan Yudhistira Maharaj, sapi-sapi juga sangat berbahagia. So, Poyasodi Sutir Muda, they are giving so much milk during the time of Yudhishthira Maharaj, and Shichisusma Pradhan cow, and the milk flowing from the cows moistened the earth. There is no necessary water irrigation. Milk irrigation was there. Ketika itu susu-susu itu sangat banyak sekali kita bisa dapatkan dari sapi, dan begitu banyak, saking begitu banyaknya jadi susu saja yang bisa dilihat, jadi air itu jarang. Yeah, that was the prosperity during the time of Yudhishthira Maharaj. Ya, itu adalah pada saat situasi pada saat pemerintahan dari Yudhishthira Maharaj. Ampura terjemahannya. So, you can imagine the richest person in Bali. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana mungkin ada di sini orang yang terkaya di Bali. How is the richest person in Bali? Ya, mungkin kita bisa membayangkan bagaimana sih orang yang terkaya. How much money is having? Berapa banyak uang yang dimiliki oleh orang tersebut. The poorest person at the time of Yudhishthira Maharaj is more richer than this richest person of Bali. Ya, jadi pada saat zaman pemerintahan Yudhishthira Maharaj, orang yang paling miskin pada saat itu bisa dikatakan bisa lebih kaya dari orang yang ada kaya, mungkin yang paling kaya di Bali saat ini. Yeah, there is a story in our Odisha. There was a children giving exam. There was one essay. There was one question. You describe about the richness of America. Ya, ada cerita di Orissa ketika itu ada ujian yang harus dijawab oleh seorang anak gitu. Tolong jelaskan bagaimana kekayaan dari Amerika. Yeah. So that child wrote that the poorest person in America is having one car. Ya, ketika itu anak itu menulis bahwa orang yang paling miskin di Amerika pasti punya satu buah mobil saja. So people the richest person in Odisha cannot think of having a car. Ya, tapi orang yang miskin itu sebenarnya masih berpikir bagaimana untuk memiliki sebuah mobil. Yeah. Similarly, the people at the time of Yudhishthira Maharaj were so prosperous. Not only they were monetary well-being, monetary wealth, but spiritually also. All were Krishna conscious. Ya, dijelaskan pada saat pemerintahan Yudhishthira Maharaj, kekayaan itu bukan hanya kekayaan material saja, tetapi juga kesadaran rohani. Yeah, that is the duty of a king or the ruler, that you should see that the people not only should be prosperous, but also should be Krishna conscious. Ya, ini adalah tugas utama dari seorang raja ya, bagaimana membuat masyarakatnya itu bukan hanya kaya secara material, tetapi juga sadar akan Krishna seperti ini. So in this way, here Sonapursi asked this question that Suritam Ruddha Adataina Hatva, in the battlefield of Mahabharata, all the Kauravas, including their soldiers, all were killed in that Mahabharata Yuddha. Ya, di dalam perang Mahabharata itu dijelaskan, all the soldiers and Kauravas were killed in the time of the battle of Mahabharata. Ketika para Kaurawa dan juga para tentara Kaurawa itu sudah terbunuh semua di dalam perang Mahabharata. So to say, there was no enemy of Yudhishthira Maharaj. Jadi pada saat itu dikatakan bahwa tidak ada musuh lagi, musuh dari Yudhishthira Maharaj. How is Yudhishthira Maharaj? How is Yudhishthira Maharaj? Lalu bagaimana Yudhishthira Maharaj pada saat itu? It is said here, he is Dharmabhutang Varishtha. Among the religious person,
he is the topmost Dharmabhutang Varishta. Ya, di antara orang-orang yang religius, Yudhistira Maharaj dikatakan dialah yang paling religius seperti itu. Yeah. So Dharmabhutang Varishta, Raja Yudhishthira, Pratyavaruddha Bhojana. But he was having no enemy. But still then, Yudhishthira Maharaj was not feeling happy. Ya, pada saat itu dikatakan bahwa Yudhistira Maharaj tidak memiliki seorang musuh pun, tetapi dijelaskan di sana Yudhistira Maharaj juga belum berbahagia. As you have heard in the 9th chapter, Yudhishthira Maharaj was not willing to take charge of this kingdom. Sorry. Because he was lamenting, Yudhishthira Maharaj was lamenting. Oh ya, Yudhistira Maharaj pada saat itu tidak duduk di singgasananya dan dikatakan di sana Yudhistira Maharaj bersedih. Yudhishthira Maharaj was feeling guilty for this what? That he has killed so many people. Yudhishthira Maharaj was feeling guilty. Yudhistira Maharaj merasa bersalah karena ia memimpin kerajaan ini. So, Lord Krishna took Yudhishthira Maharaj along with the Pandavas and saintly persons to Bhismadev, who was lying in that Sarasajya, and that arrows, bed of arrows, in that Kurukshetra. Ya, ketika itu Sri Krishna mengajak para Pandawa pergi di mana tempat Bhismadev pada saat itu terbaring di atas anak panah. And you have heard how the Bhismadev was giving advice to Yudhishthira Maharaj, that is Sti Dharma, Raja Dharma, Dhana Dharma, all the dharmas were explained by Bhismadev to Yudhishthira Maharaj. That was stated in last chapter, 9th chapter. Pada saat itu Bhismadev memberikan nasihat kepada para Pandawa tentang dharma, jadi segala jenis dharma itu dijelaskan kepada para Pandawa di bab 9. Ada di bab 9. After hearing the instructions or advice of Bhismadev, Yudhishthira Maharaj was peaceful. Ketika menjelaskan semua nasihat dari Bhismadev, kemudian para Pandawa merasa sangat damai. Yeah. But still then, though everything is there, Yudhishthira Maharaj, but still then Yudhishthira Maharaj was feeling empty. Tetapi pada saat itu dijelaskan Yudhistira Maharaj masih merasa kosong seperti itu. It is stated here, Pratyavaruddha Bhojana. Pratyavaruddha Bhojana means he was not feeling happy in taking food and all, enjoying the riches there. He was not feeling happy. Pada saat itu dijelaskan Yudhistira Maharaj merasa tidak bahagia ya, atau tidak senang pada saat itu. And Anujai Saha, along with his younger brothers, they like Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva, Anujai Saha, all of them are devotees. All the good qualities were there with the Pandavas, all the Pandavas. Ya, adik-adiknya, saudaranya lebih muda seperti Arjuna, Bima, Arjuna, Nakula dan Sahadeva, mereka memiliki kualitas yang baik ya, sebagai seorang penyembah. So, Sanaka knew the qualities of Yudhishthira Maharaj, that's why he is asking this question. Ya. Oleh karena itu, Saunaka yang sudah mengerti kualitas-kualitas baik dari para Pandawa ini menanyakan hal ini. Katham prabuddha tatha kim akarasi. Katham prabuddha, how he ruled the country and kim akarasi, and what did he do in this after Mahabharata Yuddha? What did he do as a king? Yeah, this Mahabharata Yuddha was over. Yes. So Swanaka Rishi wanted to know that such a topmost religious person and even winning over the enemies,
He was not feeling happy in food, taking food, etc. He was not feeling with all the riches also there. He was not feeling happy there. Ya, ketika perang Mahabharata ini selesai dan setelah para Pandawa ini mengalahkan musuh-musuhnya, namun masih juga Raja Yudhishthira itu merasa tidak berbahagia. So Katham Prabhuta, then how he was not willing to do kingdom and to rule kingdom? Then how he ruled then again Katham Prabhuta? How he started ruling the kingdom? Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana sebaiknya kita memerintah kerajaan ini? Tata Kim Akarasi, and thereafter what did he do? Ya, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? So the answer will be given by Sutta Goswami in this chapter, 10th chapter, how Yudhishthira Maharaj was ruling the country. Ya, dan jawabannya diberikan dari Sutta Goswami di bab, saya lupa, di bab 10. Yudhishthira Maharaj was ruling the country. Bagaimana Yudhishthira Maharaj akan memerintah kerajaan ini? And it will describe in this 10th chapter. That will describe in this 10th chapter. Dijelaskan di dalam bab Yes. 10. So to say, even if Krishna was there, but Krishna was not the king. Yudhishthira Maharaj was king. Krishna was not king. Ya, dijelaskan di sana pada saat itu Krishna bukanlah seorang raja di sana pada saat itu, tapi Yudhishthira yang menjadi seorang raja. But Lord Rama became the king. Tetapi Tuhan Sri Ramachandra menjadi seorang raja. But Krishna was not the king. Tapi Krishna tidak seorang raja pada saat itu. So even if Krishna was not the king, actually Yudhishthira Maharaj was the king on behalf of Lord Krishna. Namun walaupun Sri Krishna tidak menjadi seorang raja pada saat itu, tetapi Yudhishthira Maharaj memerintah kerajaannya atas titah dari Sri Krishna sendiri, atas perintah dari Sri Krishna sendiri. Yeah. If the ruler is religious, then the people under his kingdom or under his rule will be very happy. Ketika seorang pemimpin dari suatu kerajaan itu religius, memiliki sifat yang religius, maka masyarakat di kerajaan itu juga pasti akan berbahagia. Yeah. So Lord Ramchandra in Treta Yuga and in Dwapar Yuga, Yudhishthira Maharaj, their rule was so nice that the people were very happy. Ya, ketika Sri Ramachandra memerintah suatu kerajaan, pada saat itu dikatakan masyarakat sangat berbahagia sekali. And we may be thinking that there, or even if your all the demands, material demands are fulfilled, you cannot be happy. Ya, dijelaskan juga jika seandainya segala kebutuhan material kita ini dipenuhi, tetapi kita masih saja belum berbahagia. Whatever you need for your body, that is food, clothing, etc., if it is supplied, one cannot be happy. If whatever we require, food, etc., all of the things, but we cannot be happy. Yeah. Even if our all demands are fulfilled. Ya, apapun mungkin makanan yang sudah kita makan untuk kebutuhan badan ini, tetapi masih saja kita masih belum merasakan kebahagiaan. Because we are not the body. Karena sebenarnya kita adalah bukan badan ini. We are spirit soul. Kita adalah So the demands of soul should be met so that a person can be happy. Ya, kita adalah jiwa ini. Ya. Yeah. So Yudhishthira Maharaj is telling, he is a topmost among the religious person. Dharmabhutang Varishta. Dharmabhutang Varishta. Yudhishthira Maharaj was the topmost among the religious person. Yudhishthira Maharaj adalah yang terbaik di antara semua orang-orang yang religius. Actually, what is dharma, what is religion, people do not know. Sebenarnya apa itu dharma atau apa itu agama, sebenarnya orang-orang belum mengetahui secara benar.
Yeah. This dharma, as you know, in Bhagavad Gita, the Lord says, Jada jada hi dharmasya glani bhavati bharata abhuthanam adharmasya tadatmanam sudamiham. When this religion dwindles, the dharma glani bhavati bharata, and irreligion prospers, at that time, every age the Lord comes to this material world. Ya dijelaskan dalam Sloka Gita, Yada Yada hi dharmasya lanir bhavati bharata. So what does he do? Paritranaya sadhunam vinasaya duskudam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Apa yang Tuhan lakukan itu adalah membinasakan orang-orang yang Yeah. He comes in every age, every juga. Jadi beliau membinasakan membinasakan orang-orang jahat ya. Dan karena itu beliau hadir dalam setiap yuga. Yeah. So the Lord's chief concern of coming to this world is to give happiness to the devotees. Jadi Tuhan hadir di dunia ini hanya untuk memberikan kebahagiaan dari para penyembahnya. Yeah. Because the Lord can kill the demons, he is staying in his own spiritual world. Jadi karena beliau bisa pada saat yang sama membunuh para raksasa dan pada saat yang sama mereka tinggal di dunia rohani. So his chief concern of coming to this material world is to give pleasure to devotees. Karena itu hal yang paling mendasar di sini, yang paling ditekankan adalah untuk memberikan yang namanya kebahagiaan bagi para penyembahnya. So actually this dharma, just the time is over, almost so it is described what is dharma in 6 Bhagavad 6 Canto. Ya karena itu dijelaskan apa yang dikenal dengan Bhagavad Dharma itu akan dijelaskan dalam skanda 6 dalam hal ini. That is described by Dharmaraj, that is Dhamaraj, that dharma tu sakshat bhagavad pranitam. Ya karena itu dijelaskan Bhagavad Dharma itu yang disampaikan oleh Yamaraj. Ya dalam hal ini yang dikenal dengan sloka yang sangat terkenal sakshat bhagavad pranitam ya. Dijelaskan Dharma itu Dharma itu sakshat bhagavad pranitam. Yes. So Prabhupada Maharaj explains, just like in your body there is the rule, or there is the there is the rule that you should walk in the left or right. Jadi seperti halnya di Bali dijelaskan bagaimana seorang ada aturan-aturan tertentu. Ya kalau kita berjalan di sebelah dikatakan kita berjalan di sebelah kiri atau sebelah kanan seperti itu. What is the rule? Either left or right in your valley? Left. India also the same. Yeah. But Western countries different. Yeah. But you say no, I won't follow this rule. I will make my own rule. I will walk in the right. Ya ketika itu ketika Anda ingin membuat aturan sendiri, tidak saya nggak ingin di kiri biar beda saya di kanan seperti itu. So in that case you will be punished. Kemudian kita akan dihukum dalam hal ini. Yeah, similarly dharma is such a thing that we cannot know what is dharma. Karena itu kita mengetahui dharma adalah sesuatu bahkan kita sama sekali tidak mengetahui apa makna yang sebenarnya dari kata dharma ini. So Yudhishthira Maharaj knows dharma. It is not known, even it is stated by Jamaraj that nabi vidurusayo nabi deva na siddha mukhya asura manusya kuttana vidyadhara charmata. Even saintly persons, demigods and perfect persons, siddhas, etc., they also don't know dharma. Karena itu dijelaskan bagaimana bahkan untuk memahami makna kata dharma ini tidak mampu bahkan dipahami oleh orang yang agung sekalipun untuk memahami kata makna dharma ini yang sebenarnya.
So Mahajana Jana Gata Sapanta. Only what is his dharma is known only to the Mahajanas. Karena itu dharma yang sejati adalah dharma ya yang dikenal dengan Mahajana Yanagata Sampadaha. Jadi ketika seseorang ya pada saat itu ya yang dapat dikenal di mana dilakukan oleh para Mahajana, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Mahajana, maka itulah yang dharma yang sejati. So Yudhishthira Maharaj was following this Mahajana. Karena itu Yudhishthira Maharaj di sini ya mengikuti dari ya apa yang disampaikan oleh Yamaraja. That's why he knows dharma. Ya karena itu Yudhishthira juga Yamaraja, karena itu beliau ya dapat memahami apa itu makna dari dharma tersebut. So here it is stated that dharma bhutang varishtam, the topmost among the persons knowing dharma. Ya karena itu di sini dikatakan dharma ini dikatakan bahwa dharma ini ya bisa dimengerti oleh orang-orang yang paling ya agung dalam hal ini. So if the ruler is a religious person, then the people under his kingdom, under his rule will be happy. Ya karena itu orang yang dikatakan orang-orang yang tertinggi pada posisi tertinggi seperti sang raja, seperti itu mereka mengetahui makna dari dharma ini dengan baik dan mengikuti aturannya dharma tersebut dengan baik, maka ya akan terjadi ya kedamaian di tempat tersebut. So all these things will be described in this chapter, 10th chapter. Ya dan hal ini akan dijelaskan dari bab 10 dalam hal ini dijelaskan. Yeah, that will be replied by Sutta Goswami to this question. Dan karena itu akan dijelaskan bagaimana dijelaskan Sutta Goswami menjawab dalam hal ini. Yeah. Sutta Goswami dalam hal ini. So thank you very much for giving me opportunity to speak something. Ya karena itu saya terima kasih sekali karena memberikan kesempatan untuk berbicara sedikit. If you have any question, doubt, or clarification. Jadi karena itu ada pertanyaan atau ya dikatakan keraguan ya ataupun ya penyampaian yang ingin disampaikan seperti itu atau komentar. First of all, so please forgive me if my translation is not good. Everybody has some problems. My English also not good. But whatever qualification you may be having, or you may be having some disqualifications, but with that, if you want to serve the Lord, then you are perfect. Ya karena itu tidak masalah Prabu, meskipun kadang-kadang ya kualifikasi apapun yang kita punyai dalam hal ini, jika kita mampu menggunakan kualifikasi kita dalam pelayanan pada Krishna, ya maka itu akan menjadi sempurna. Oke, ada lagi pertanyaan dalam hal ini mengenai sloka tadi? Can I ask Ya, coba. why Yudhishthira Maharaj still not feeling happy? We know that Sri Krishna always beside Pandava like that. Yeah. Why still Yudhishthira Maharaj still not happy after maybe all of the Kauravas killed like that? Why still not happy? But Krishna is there. Krishna is in Pandava side like. This happiness, he is not happy. It doesn't mean that actually he is not happy. Just like it is outward. Outward he was not happy, but inwardly he was the most happiest person because he was a devotee. In every situation, one will be happy. What to speak of Yudhishthira Maharaj? Sebenarnya ini dari dikatakan bahwa ya di luar saja penampakan luar dari Yudhishthira Maharaj menjadi tidak bahagia, tetapi sebagai seorang penyembah tentu saja ini adalah hal yang sangat membahagiakan yang bersama dengan Tuhan Sri Krishna dan yang lainnya. Dan karena itu ya dalam poin ini ya ini dapat dikatakan bahwa beliau sebenarnya bahagia tapi juga tidak bahagia, hanya untuk menunjukkan bagaimana ya dalam hal ini.
untuk concernnya terhadap akibat dari perang. Ya, kalau tidak akan hentikan dulu kelasnya. Jai Sambhavam ki jai, Jai Shri Prabhupada Maharaj ki jai, Jai Shri Gurudev ki jai, Sangha Gaur Bhaktavrinda ki jai, Jai Gaur Premanande. Jai Sambal Pada Prabhu ki. Jai Shri Prabhupada.